It's a pleasure to have the opportunity to speak to you guys today about imaging for hernia patients. Для меня большая честь сегодня обсуждать с вами визуальные техники визуализации грыж. I have some disclosures which will not have any bearing on the talk we're about to give. Слайды с дисклеймерами принадлежат картинки и тексты. So I want to briefly talk about why I'm giving this talk. The first is that I, as a young student, worked in an X-ray file office, and I learned all of my anatomy by looking at CT scans. And as a junior doctor, I realized that if I was able to read X-rays, I could not only be a better junior doctor, but a better senior physician, building roadmaps of the operative field. Когда я был еще студентом, я работал в рентгенологии и выучил всю анатомию по снимкам КТ. И когда я уже стал ординатором, я понял, что если я могу читать снимки сам, я могу быть не только доктором хорошим, я могу стать замечательным доктором. This is a photo that I took when visiting a friend in Europe recently. And the name of this photo is the baby walker, which is actually not the focus of the eye. It's the thing that is subtly hidden in the background. This is a Rembrandt painting to remind people that they can practice and learn how to look for subtle details. Эту картинку прислал мне мой друг из Европы, и вы можете заметить девушку и малыша с ходунками. И они не на первом плане картины, а на заднем. Это картина Рембрандта, и этот задний план напоминает нам о том, что ходунки – это метафора о том, что нужно постоянно учиться даже медленными шагами. So I think that there are a variety of ways that people can use this analogy to think about hernia repair. I use imaging as a routine part of preoperative planning. I use it during the surgery to identify areas where I'm struggling to do the dissection. I use it after surgery to help manage complications, and I use it in the long term to assess for recurrences. И эту аналогию можно перенести на техники визуализации при реконструкции грыжи. Профессор использует их перед операцией, чтобы спланировать эту операцию, во время операции для ассистирования, после операции для того, чтобы заметить осложнения до того, как они появятся, и также для того, чтобы наблюдать за пациентами далеко после того, как проведена эта операция. I think overall CT scans are the most useful imaging study for a variety of reasons. I think that they are widely available and that we as surgeons are used to looking at them. You can evaluate intra-abdominal pathology as well as abdominal wall pathology. And in the grand scheme of imaging modalities, they are relatively inexpensive. Я считаю, что КТ – это лучшая техника визуализации в данном случае, потому что она доступна везде, она знакома общим хирургам, и есть визуализация внутри брюшной полости, и также стенки брюшной полости. Obviously, things like MRI and ultrasound can be used, and they have some advantages and disadvantages that I won't go into. However, they each have their utility depending on the type of abdominal wall patient that we are managing. I think that ultrasounds in particular get used very commonly. The problem for larger or more complex defects is that they don't give you a good roadmap to use in terms of a plan for the operative repair. Также используются, конечно, УЗИ и МРТ, и у них есть свои достоинства и недостатки, в подробности которых мы не будем вдаваться. И УЗИ используется тоже довольно часто, но минус его в том, что если этот дефект очень большой, вы не сможете спланировать операцию, так как вы не можете все увидеть сразу. The biggest issue that I face is the fact that
while the way that we acquire CT scan images is very standard, the way that my radiology doctors report the results to me is not standard, and this represents a huge problem, but also an area for improvement and an area that hernia surgeons, I think, need to learn how to read the X-rays themselves. Самая большая проблема, с которой сталкиваюсь я, это то, что снимок КТ хоть и делается, но он описывается рентгенологами не так, как хотелось бы, поэтому он считает, что хирургам тоже стоит научиться читать эти снимки самим. If you look at how CT scans are reported, there's about a 70% rate of disagreement between the radiologist and the surgeon as to what is on the film. Hernias are the second most common structure to be inaccurately reported on CT scans, and hernias are overall the most commonly missed finding when CT scan reports are evaluated. При чтении и описании КТ-снимков более 70% случаев происходит несогласие рентгенологов и хирургов о том, что на этом снимке находится. Также вентральные грыжи – это вторая по популярности неправильно описанная патология на КТ, плюс вентральные грыжи самые чаще всего пропускают на КТ. This is also a pretty common finding. This is a post from the International Hernia Collaboration. And if you look at the report, it says that this image represents bilateral rectus diastasis with herniation of fat. Here are the rectus muscles. Here is a clear hernia containing bowel. So it's hard to argue that there's a problem with how this report has been generated. Здесь вы можете увидеть пост от конференции. В описании этого снимка написано билатеральная диастаз прямых мышц живота с грыжей только из жира. На картинке же вы видите жир с двух сторон и прямую линию брюшной. Что вы думаете об этом? Here are the comments after. One of them says you need a new radiologist. And one of them says that we can call them and teach them how to read this and how to fix the report. В комментариях пишут, что им нужны новые радиологи, а другой комментарий: позвоните нам, мы научим вас правильно читать КТ. When I'm looking at a patient in clinic, and I'm actually running my clinic right now, the things that I do are to perform a physical exam, to look at all the abdominal images, and to read all of the old operative reports. It's only with all three of these things at the same place at the same time that you can put together a story of what the hernia repair is going to be like for the patient. В моей клинике я провожу подготовку к операции так. Сначала мы проводим физикальное обследование пациента, далее проводим визуализацию его брюшной полости и смотрим на старые записи об операции. Только тогда мы можем составить полное впечатление об этом пациенте. When I look at the old operative notes, I think it's important to figure out what other surgeries are being described. This patient that I'm featuring here had a left paramedian juxta-umbilical ventral abdominal hernia incisional. And I'm going to apologize to our translator because this doesn't make any sense in English, so I can only imagine how poorly it translates into Russian. Что же мы можем найти в старых записях в операции? Доктор извинился передо мной, потому что сказал, что это не имеет смысла, и перевести это невозможно. Я попробую. Левая, парамедианная, юксто-умбиликальная, вентральная абдоминальная грыжа послеоперационная. I also want to know if mesh was used, where has it been placed, what kind of mesh was used, and what anatomic planes have been violated so that I can figure out where I can do my best hernia repair. Что еще можем увидеть в старых записях об операциях? Какая сетка была использована, где ее установили и какой материал по этой сетке? А также какие анатомические ориентиры были использованы или нарушены? И соответствует ли это снимку на КТ?
I also want to point out, though, that you can't just get a CT scan because imaging studies can miss a lot of these problems as well. Physical exam will miss about 20 to 30% of hernias, but there are obviously things that you will see on your physical examination that you will never see on a CT scan. Но не стоит полагаться только на снимки КТ. Настоящие полные обследования пациента должно включать в себя и физикальное обследование. Но одно только физикальное обследование пропускает 20-30% вентральных грыж, и не все грыжи могут быть замечены на КТ, поэтому нужно использовать и КТ, и физикальное обследование. For example, these patients clearly have problems, like this patient who has an obvious mesh infection, and this patient with an enterocutaneous fistula, both of whom have CT scans that are reported as normal. Очевидно, что у этих пациентов большие проблемы. У пациента слева инфекция сетки, у пациента справа видно энтерокожная фистула, но в снимке КТ показали, что у них все замечательно. Other things we look for on the CT scan include how big is the hernia defect, how wide are the rectus muscles, where are the defects located, so that we can figure out whether we're going to do an onlay repair or a sublay repair, and how much work we may have to do to establish a retromuscular pocket. Что же мы можем увидеть на КТ? Насколько большой дефект, насколько широко друг от друга находятся прямые мышцы живота, где именно дефект находится, посередине, латеральнее или рядом с костными ориентирами. И после того, как мы посмотрим на КТ, мы можем оценить фронт работы. We also want to make sure that all of the hernia defects are being accounted for. This patient who has a hernia in the midline between the rectus muscles, but who also has this lateral hernia, which becomes much more apparent when you look higher up on the CT scan. This hernia was not reported by the radiologists and could easily be missed on physical examination. Также нужно учесть абсолютно все дефекты, которые мы видим на КТ. Например, у этого пациента вы очевидно видите грыжу средней линии, но также, если спуститься ниже на снимке КТ, мы можем увидеть латеральную грыжу, которую очень легко пропустить на физикальном исследовании. Understanding where mesh is located on CT scans is also helpful. Here's a patient who has a piece of mesh located in the abdominal wall. There's a piece of mesh behind the right rectus muscle. But on this particular scan, there's also evidence of bowel being attached to both sides of the mesh. And therefore, I chose to repair it open so that we could do good adhesiolysis on both sides of the mesh and take that. Также очень полезно знать, где сетка находится внутри абдоминальной полости. На предыдущей картинке мы могли видеть кусок сетки прямо на КТ, и один из ее краев находился рядом с кишкой, спаялся, и из этого провели операцию, чтобы его извлечь. Looking for mesh on CT scans, I think, becomes one of the most important things that you as the surgeon should learn how to do, because the radiologists aren't looking for it, and you have the operative notes with you to tell you where you should be looking. Профессор считает, что самая важная вещь, которую вы должны научиться делать, это найти сетку на КТ, потому что радиологи ее даже не ищут, а у вас есть даже записи с прошлых операций, которые конкретно говорят, где она находится. Mesh becomes easiest to see when there's fat on one or both sides of it, and so learning to look in the fatty planes to identify mesh becomes very helpful. You can also look for areas where the mesh may have a fold or a wrinkle, or for mesh fixation like tacks that are easily seen on X-rays. Проще всего найти сетку по жиру, которая обычно находится с двух сторон от нее. Также можно искать какие-то неанатомические складки
и сетку, которая видна при рентгеновском свете. So let's talk a little bit about where to find mesh and how. If you want to steal a picture of mine, this is a great picture to take because this table will help you identify meshes that are easily visible or poorly visible. I won't go into a lot of detail beyond that. Эта таблица поможет вам обнаружить все виды сеток, и которые видны на КТ, и которые слабо видны на КТ. И я хочу, чтобы вы приняли ее во внимание и использовали. Let's find some mesh on imaging studies. I'm sorry, Professor, can you go back so people could take a picture? Thank you. Yes. Okay. Thank you. Yes. Identifying mesh on CT scans becomes an art form of itself. Нахождение сетки на КТ становится для меня как особой формой искусства. So here is a piece of mesh placed in the abdominal cavity that is seen because it has a wrinkle or a fold. Здесь сетку видно исключительно потому, что на ней есть складка. Here's a piece of mesh in the preperitoneal space, identified because there is fat on both sides of the mesh. Здесь вы можете видеть сетку в преперитониальном пространстве, и ее можно заметить из-за жира, который ее окружает с двух сторон. Here's a piece of mesh that has EPTFE and also tacks that show you the mesh and the recurrent hernia. Здесь вы можете видеть тефлоновую сетку, которую видно в рентгеновских лучах. Here's an on-lay piece of mesh with fat on both sides and tacks holding the mesh in place. Снова сетка, которую видно по жиру с двух сторон от нее, и болты, которые ее крепят с двух сторон. Here's a piece of mesh in the inguinal canal that is seen not only by the tacks, but also by the large fold in the mesh. Эту сетку видно в паховом канале с помощью двух болтов светящихся и складки в паховом канале. Here's a flat piece of mesh in the preperitoneal space, which is easy to see when you compare to the right side where there's no mesh. Это сетка в преперитониальном пространстве, которую легко заметить, если вы сравните правую и левую сторону. Here's a piece of mesh that is essentially free-floating with fat on both sides, and notably no bowel near the mesh, which suggests that the adhesiolysis will be straightforward. Здесь мы видим кусок сетки, окруженный жиром с двух сторон, и сетка не припаяна к кишкам. Из-за этого мы можем предположить, что адгезиолиз будет простым. Here's some mesh that's in the retromuscular space, which is not visible because it's flat and against the muscles. The only way we know that there's mesh here is because we have the old operative notes. На этой картинке мы не можем видеть сетку, потому что она плоская и плотно припаяна к мышцам. И единственная причина, по которой мы не знаем, это старые записки о прошлых операциях. However, sometimes things do get missed. For example, this small suture abscess, which has methicillin-resistant Staph aureus in it, is not easily seen on the CT scan and resulted in us changing our operation because we have an infection. Но иногда что-то пропускается, как, например, в этом случае здесь мы можем увидеть шов, который стал инфицированным метициллин-резистентным Staphylococcus aureus, и из-за этого появился абсцесс и приходилось проводить операцию. There are a few questions I ask before I finish. If the patient has had a bowel obstruction, I want to look at whether the obstruction is from the hernia or from scar tissue in another location in the abdomen. Также хочу задать несколько вопросов перед тем, как закончу.
Если у пациента была история обструкции, я хочу обязательно убедиться, обструкция это была вызвана грыжей, либо она была вызвана фиброзной тканью. I also want to have an understanding of areas where I might find dense scar tissue, and we can figure that out by looking to see if there are areas where the bowel and the abdominal wall muscles or mesh have no plane in between them, like this patient who had a cystectomy. Хочу обратить ваше внимание на пациентов, у которых могут быть шрамы послеоперационные. Вы можете их узнать по отсутствию пространства между структурами. The final question I ask is whether I'm going to be able to close the fascia primarily, and so we're trying to get a sense of whether the patient has a loss of abdominal domain. И последний вопрос, который я задаю, это смогу ли я закрыть фасцию сразу? И ответом на это служит, есть у пациента протрузии или нет. There are additional things that you can learn that are much more advanced, like measuring hernia volumes, understanding how Hounsfield units work, and then obviously we haven't talked at all about MRI and ultrasound, which I think are a bit harder to learn because we use them less commonly. Также вы можете научиться каким-то более продвинутым вещам, такими как измерение объема протрузии, пониманию единиц Хаунсфилда, а также другие методы визуализации, о которых мы не поговорили, это МРТ и ультразвук, которые, я считаю, выучить сложнее, так как мы используем их не так часто. I want to finish by showing you a case. This is a 72-year-old patient who said that she had a hole in her stomach that needed to be fixed. I want you to look at her CT scan when I show it and think about what you are seeing on the scan. Хочу завершить клиническим случаем. 72-летняя пациентка с рецидивирующей грыжей. Я хочу, чтобы вы посмотрели на КТ и сказали мне, что вы там видите. So look at the scan and think about how you might do this repair. Посмотрите на КТ и предположите, как бы вы провели операцию. This is obviously a large, complex defect, but there are other things that we need to know. And the first thing is, what does her exam look like? And you can see that she has mesh that is exposed. Очевидно, что это сложный, крупный дефект, но для начала, перед тем, как его лечить, давайте посмотрим на физикальные обследования. Мы видим, что сетка видна. The second thing is that we want to look at all of her surgeries, and she's obviously had a very complex history here, including a need to have a gastric resection. Также нам стоит посмотреть на ее записи о предыдущих операциях. Мы видим, что у нее длинная хирургическая история, которая даже включает резекцию желудка. And then ultimately, all of these hernia repairs were done, including component separation, placement of permanent mesh that got infected, and then placement of permanent and synthetic and biologic mesh later on. И также в эти операции включена реконструкция грыжи с помощью сетки, которая стала инфицирована, и поверх была наложена сетка из биосинтетического материала. So now let's look at the CT scan again, and let's look at some things that I see when I look at this scan. So to start, the patient has a loss of domain hernia. There's a very large hernia here in the midline. I want you to focus your attention behind the right-sided rectus muscle for the next section, because what you're going to see is that you lose the tissue plane between the bowel and the muscle at this level. So right here we lose that plane because we know that they stripped the posterior sheath to use for the hernia surgery. So all of this is bowel that is densely stuck to mesh and to the muscle.
Если мы посмотрим на КТ, то первое, что мы видим, это протрузия грыжи по средней линии. Также там, где доктор показывал, мы видим потерю ткани между структурами. И мы знаем, что это произошло из-за того, что у пациентки до этого были другие операции по поводу грыжи. We also know that in the midsection here, this is a bridged piece of permanent mesh that is infected because somewhere in this area it's exposed to the atmosphere. Там, где было указано в данный момент, находится сетка. Мы знаем об этом, то, что мы ее видим. Где-то там она инфицирована, значит, что очаг инфекции тоже находится рядом. We can see that she's had component separation because the external oblique muscle is no longer attached to the rectus muscle. It's actually released and is pushed laterally as a consequence. Также мы можем заметить, что наружная косая мышца не присоединена к прямой мышце живота и отодвинута латеральнее. We see some denervation of the rectus muscle here. Мы видим денервацию прямых мышц. And then obviously some additional mesh and mesh-related problems all the way down low. И на всем пути вниз мы видим сетку и связанные с ней проблемы. So this is obviously going to be a complex repair given all of that information. But now we go into the operation fully prepared, understanding what's going to be missing, where things are going to be stuck, and how we need to do this repair to be successful. И хоть и было очевидно, что это будет сложная долгая операция, теперь мы к ней полностью готовы и знаем, где что находится, где что искать. If you're interested in more education about hernias, you can join the International Hernia Collaboration, where we post CT scans and go over radiology-related education on a regular basis. Если вы заинтересованы в изучении радиологии, можете присоединиться к нашему сообществу, где мы постим снимки КТ, и вы можете на них посмотреть. I think at the end of the day, if you learn how to do this correctly, you can be like Rembrandt. These are the same subject matter being drawn over different years of his career, and you can see that his initial sketch, which looks very crude, over the course of time becomes much better. Even though it's the same subject matter in black and white, there's a lot more clarity. Если вы научитесь смотреть на КТ, вы сможете стать как Рембрандт. Слева вы можете видеть самый первый скетч этой картины, но справа, когда он нарисовал его попозже, вы видите гораздо больше информации, и с тем же самым вам может помочь КТ. With that, I'll stop and say thank you. You can certainly contact me via email or on Twitter if you have any follow-up questions later on. Thank you very much. Thank you very much.